Similarly, Purnaveshya, good morning. Occurrence of same molecule or compound, same molecule or compound in different physical forms. Different physical forms is called polymorphism. In case of elements, same phenomenon is called allotropy. Vishwanath, Kirti, good morning. Ramya, good morning. First year syllabus lo తీసుకుంటే in fourth A group elements, silica exhibits polymorphism. Silica exhibits polymorphism. Polymorphs of silica are classified into two types. First year syllabus లో మన మెయిన్స్ లో కూడా ఇదే క్వశ్చన్ ఇచ్చాడ్రా. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఎగ్జిబిట్స్ పాలీమార్ఫిజం అన్నాడ్రా. సిలికా ఎగ్జిబిట్స్ పాలీమార్ఫిజం. Silica exhibits polymorphism, and its polymorphs are classified into two types. First type are crystalline polymorphs. Second type are amorphous polymorphs. Crystalline forms and amorphous forms. What are the crystalline forms of silica? First one is quartz. Second one is tridymite. Third one is cristobalite. Cristobalite. Amorphous forms are agate, onyx, and jasper. ఇవన్నీ తిట్లు కాదురా. Amorphous forms of silica: agate, onyx, and jasper. Crystalline forms are quartz, tridymite, and cristobalite. అట్లాగే ఫస్ట్ ఇయర్లోనే ఇంకో కాంపౌండ్ ఉంది. సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో జిప్సమ్ వస్తుందిరా. జిప్సమ్ ఫార్ములా CaSO4 2H2. CaSO4 2H2. When gypsum is subjected to strong heating, gypsum formula CaSO4 2H2. On heating at 120 degrees centigrade, it loses 1.5 water molecules. It loses 1.5 water molecules and converted into semi-hydrate or hemihydrate CaSO4 half H2O. CaSO4 half H2O. This CaSO4 half H2O is called plaster of Paris. It is called plaster of Paris. Kirti, very good. కీర్తి వినపడుతుందా ఇప్పుడు? వెరీ గుడ్ కీర్తి. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. వాట్ ఈస్ ద ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్? సెమీ ఆర్ హెమీ హైడ్రేటెడ్ calcium sulfate. Calcium sulfate is called plaster of Paris. What is the plaster of Paris? CaSO4. Very good, Chandana.
semi or hemi-hydrated calcium sulfate is called plaster of Paris. When this plaster of Paris is mixed with water, it becomes a hard mass. That process is called setting of plaster of Paris. What is the setting of plaster of Paris? When plaster of Paris is mixed with water, it becomes a hard mass. This phenomenon is called setting of plaster of Paris. When mixed with water, it absorbs 1.5 water molecules. It absorbs 1.5 water molecules and converted into CaSO4 2H2O, a soft mass. After some time, it becomes hard mass, CaSO4 2H2O. The setting of plaster of Paris consists of two steps. First step is setting of plaster of Paris. Setting of plaster of Paris. Second step is hardening of plaster of Paris. So what is the setting of plaster of Paris? When plaster of Paris is mixed with water, it becomes a hard mass after some time. This phenomenon is called setting of plaster of Paris. It consists of two steps. First step is setting of plaster of Paris. Second step is the hardening of plaster of Paris. ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ని సింపుల్గా పిఓపి అంటాం. ఇంటి దగ్గర సీలింగ్ అవి చేస్తారుగా, పిఓపి సీలింగ్ అంటాంగా, ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. ఓకేనా? సో జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇక్కడ సాఫ్ట్ మాస్ అండ్ హార్డ్ మాస్ ఉన్నాయి చూడండి. రెండింటికి సేమ్ ఫార్ములానేగా, CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, but exist in two different physical forms. One is a soft mass, second one is a hard mass. That phenomenon is called polymorphism. Occurrence of same substance in different physical forms is called polymorphism. And which one exhibits a polymorphism? Plaster of Paris or gypsum? Gypsum exhibits polymorphism, but not plaster of Paris. Different forms of gypsum are observed in setting of plaster of Paris. సో ఇప్పుడు మనం అర్జెంటుగా వాట్ ఈజ్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ నేర్చుకోక్కర్లేదురా. బట్ డ్యూరింగ్ ది సెట్టింగ్ ఆఫ్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్, two different physical forms of gypsum are exist. One is a soft mass, second one is a hard mass. ఓకేనా? ఈ స్లైడ్ చేంజ్ చేయొచ్చునా? ఈ స్లైడ్ చేంజ్ చేయొచ్చునా? సేమ్ ఫినామినాన్ని నెక్స్ట్ పేజ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రా. అమృత వెరీ గుడ్. సాత్విక, కీర్తి. సాత్విక 1 minute. ఝాన్సీ. ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు సార్లు అడ్రస్ లేరురా, చాలామంది ఉండాలి. Okay, during setting of plaster of Paris, first CaSO4 half H2O, plaster of Paris, absorbs 1.5 water molecules and converted into a white pasty mass. That is called orthorhombic gypsum. This white pasty mass is called orthorhombic gypsum. This is the first stage in the setting of plaster of Paris. What is the first stage? Setting of
plaster of Paris. So form అయిన కాంపౌండ్ ఏమంటాం? ఆర్థోరాంబిక్ gypsum. In second stage, after some time, this white pasty mass becomes hard mass. That is called monoclinic gypsum. Monoclinic gypsum, a hard mass. First step is a setting step. లాస్యా ఇంకా చాలామంది యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోలేదురా హర్షవర్ధన్, వెరీ గుడ్. సో మెజారిటీ ఓన్లీ జస్ట్ 40% స్టూడెంట్సే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా. సో రిమైనింగ్ 60% కూడా యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే సాటర్డే అండ్ సండే ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. అలాగే మెటీరియల్స్ కూడా ఆఫీస్లో అవైలబుల్ అని చెప్పినా కానీ ఎవరు రాలేదురా. మెటీరియల్స్ తీసుకుంటే మీరు కొంత ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు, ఎగ్జామినేషన్ రాయొచ్చు. అట్లాగే రికార్డ్స్ కూడా అవైలబుల్ అవుతున్నాయి, ప్రాక్టికల్ రికార్డ్స్ కూడా. ఇంటి దగ్గర ఖాళీగా ఉండగానే రికార్డ్స్ రాసేస్తే కొంత వర్క్ తగ్గిపోతుందిరా. ఓకేనా? సో వైట్ పేస్టీ మాస్ నేమ్ ఏంట్రా అంటే ఆర్థోరాంబిక్ జిప్సమ్, అండ్ హార్డ్ మాస్ నేమ్ ఏంట్రా అంటే మోనోక్లినిక్ జిప్సమ్. Both orthorhombic gypsum and monoclinic gypsum have same formula, but they differ in their physical properties. That phenomenon is called polymorphism. So second stage is called hardening stage. Hardening stage. Setting stage, hardening stage. Okay na? So orthorhombic gypsum and monoclinic gypsum. Monoclinic gypsum exhibit polymorphism. ఇది సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ రా, పాలిమార్ఫిజానికి సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంట్రా అంటే సిలికా ఎగ్జిబిట్స్ పాలిమార్ఫిజం. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంట్రా అంటే ఆర్థోరాంబిక్ జిప్సమ్ అండ్ మోనోక్లినిక్ జిప్సమ్ ఎగ్జిబిట్ పాలిమార్ఫిజం. ఫార్ములా ఆఫ్ ఆర్థోరాంబిక్ జిప్సమ్ or monoclinic gypsum is CaSO4 2H2. And third compound which exhibits polymorphism is sulfur trioxide. Sulfur trioxide. In solid state, it has 3 polymorphs. In solid state, it has 3 polymorphs. One is alpha SO3, second one is beta SO3, third one is gamma SO3. It has 3 polymorphs. Both alpha and beta polymorphs possess linear shape. They exist as linear polymers. Alpha and beta sulfur trioxides exist as linear polymers. Gamma sulfur trioxide exists as cyclic trimer. Gamma form is a cyclic trimer. What are the structures of alpha and beta on this point? Alpha and beta sulfur trioxides contain number of SO2 groups. Alpha form gaani beta form gaani తీసుకుంటే they contain number of SO2 groups joined together by oxygen atoms. If oxygen atoms are in cis form, it is called alpha sulfur trioxide. Cis form ante oxygens are present on
సేమ్ సైట్. ఇక్కడ చూడండి ఆక్సిజన్స్ అన్ని సేమ్ సైడే ఉన్నాయి. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్. శిరీష వీకెండ్ ఎగ్జామ్ ఎప్పటి నుంచి సార్? ఈ వీక్ నుంచేరా. సాటర్డే ఐపీ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, సండే ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. సాటర్డే ఐపీ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ సండే ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఆల్ఫా అండ్ బీటా తీసుకుంటే బోత్ ది కాంపౌండ్స్ possess linear structure. It consists of number of SO2 groups joined together by oxygen atoms. These oxygens are called bridge oxygens. If bridge oxygens are in cis form, it is called alpha sulfur trioxide. If bridge oxygens are arranged in opposite directions, it is called trans. It is called trans form. ఇది structure of alpha SO2 and beta SO2. ఇది బీటా ఫామ్. పింక్ కలర్లో ఉంది బీటా ఫామ్. ఈ ఎల్లో షేడ్ ఏంట్రా అంటే ఆల్ఫా ఫామ్. సిస్ ఫామ్లో ఉన్నట్టయితేనేమో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్ఫా సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్. ట్రాన్స్ ఫామ్లో ఉన్నట్టయితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బీటా సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్. సబ్జెక్ట్స్ అండ్ సిలబస్ రమని గ్రూప్లో సెండ్ చేస్తారా? ఓకేనా? వెన్స్డే కల్లా గ్రూప్లో సెండ్ చేస్తారు. సిలబస్ ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్కి 3 ఉంటాయి, బయాలజీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ. ఇలా సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ ఎగ్జిబిట్స్ పాలిమార్ఫిజం ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్. వాట్ ఈస్ ది షేప్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఫామ్ ఆర్ బీటా ఫామ్ అంటే లీనియర్ పాలిమర్స్. This linear polymeric structure contains a number of SO2 groups joined together by oxygen atoms called as bridge oxygens. If these bridge oxygens are present in cis form, it is called alpha sulfur trioxide. If they are present in trans form, it is called beta sulfur trioxide. It is called beta sulfur trioxide. రోహిత్ ఇప్పుడే యాడ్ అయ్యాడు, వాడికి ఫస్ట్ స్లైడ్ కావాలంట. రికార్డెడ్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మన యాప్లో అవైలబుల్ అవుతారు, అక్కడ చూడండి. రికార్డెడ్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మన యాప్లో అవైలబుల్ అవుతాయి. ఓన్లీ డెఫినిషన్ ఎగ్జాంపుల్సే చెప్పాను రోహిత్, డెఫినిషన్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్సే. ఓకేనా? And what about gamma sulfur trioxide? Gamma sulfur trioxide exists as a cyclic trimer. Gamma sulfur trioxide exists as a cyclic trimer. Exists as a cyclic trimer. అంటే ఫార్ములా SO3 taken thrice or S3O9. What is the formula of శ్రీరామ్ మ్యాథ్స్ క్లాస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నారు, యాప్లో వస్తుంది ఇవాళ నుంచి. ఓకేనా? గామా సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఎ సైక్లిక్ ట్రైమర్. వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ ఫార్ములా? SO3 taken thrice or S3O9. In gamma form, sulfur atoms and oxygen atoms are present at alternative positions. And in this cyclic trimeric form, each sulfur is tetrahedrally surrounded by 4 oxygens. This is structure of SO3 taken thrice. SO3 taken thrice. చూడండి, ఇదొక SO3 మాలిక్యూల్, ఇదొక SO3 మాలిక్యూల్, ఇదొక SO3 మాలిక్యూల్. It exists as a cyclic trimer.
It contains 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sigma bonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pi bonds. 6 pi bonds. So, what is the difference between normal sulfur trioxide and gamma sulfur trioxide? Ante in normal sulfur trioxide, hybridization of sulfur is sp2, but in gamma form hybridization is sp3. sp3. In normal form, each sulfur surrounded by 3 oxygen atoms, but in gamma form, each sulfur is surrounded by 4 oxygens. 4 oxygens. In normal form, one pi bond is due to pp overlapping, but in gamma form, all pi bonds are due to dp overlapping. The difference between normal sulfur trioxide and gamma sulfur trioxide. In gaseous state, SO3 possesses planar triangular shape. Planar triangular shape. But in gamma form, it possesses cyclic hexagonal shape. Hexagonal shape. The difference between normal SO3 and gamma SO3. Difference between gaseous SO3 and solid SO3. Gaseous SO3 and solid SO3. Okay na? Gamma form of SO3 చాలా important రా. Number of sigma bonds, pi bonds, type of hybridization, arrangement of oxygens, nature of pi bonding and shape. Gamma sulfur trioxide. Gamma sulfur trioxide కన్నా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంట్రా అంటే పాలిమార్ఫిజం. ఇప్పటిదాకా మనకి 3 ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చాయిరా. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ జిప్సమ్, ఆర్థోరాంబిక్ జిప్సమ్, మోనోక్లినిక్ జిప్సమ్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ సిలికా. థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ SO3 ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్. SO3 ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్. ఇది about dioxides and trioxides of 6th A group. Dioxides and trioxides. And next one, oxyacids of sulfur. Oxyacids of sulfur. కంప్లీట్ అయినాదా? నోట్ చేశారా? స్లైడ్ చేంజ్ అయ్యొచ్చా? Okay. Next one, oxyacids of sulfur. చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్. 7th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో ఆక్సియాసిడ్స్ ఆఫ్ క్లోరిన్ వచ్చిందిరా. 6th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో ఆక్సియాసిడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్. నువ్వు మెయిన్స్కి పోయినా, నీట్కి పోయినా, ఎంసెట్కి పోయినా, ఎక్కడికి పోయినా
ఈ ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్, ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్, ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ అండ్ ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఆఫ్ క్లోరిన్ నుంచి కంపల్సరీ 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయిరా. కంపల్సరీ 2. నైట్రోజన్ అండ్ సల్ఫర్ ఒకటి, ఫాస్ఫరస్ అండ్ క్లోరిన్ ఒకటి. అంటే 5th గ్రూప్ నుంచి కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. 6th or 7th నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. 2 క్వశ్చన్స్, చిన్న టాపిక్. ఓకేనా? సో కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూడండి. ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్. Sulfur oxy acids are divided into 4 types. They are divided into 4 types. First type are called sulfurous acid series. Second type, sulfuric acid series. Third type, thio acid series. Thio acid series. Fourth type, peroxy acid series. Plus sulfur oxy acids are divided into 4 types. Sulfurous acid contains, sulfurous acid series contains 4 oxy acids. Sulfuric acid series contains 3 oxy acids. Thio acid series contains 2 oxy acids. Peroxy acid series contains 2 oxy acids. మొత్తం 11 oxy acids ఉన్నాయిరా. 11 oxy acids. 11. ఓకేనా? అందులో ఫస్ట్ వన్ సల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్ సిరీస్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ యాసిడ్ నేమ్ సల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్. సల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్ ఫార్ములా H2SO3. Sulfurous acid formula H2SO3. If one oxygen atom of sulfurous acid is replaced by sulfur, అక్కడ ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. 3లో 1 ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై సల్ఫర్ అనుకోండి. ఎన్ని ఉంటాయి? 2నే. అంటే దాని ఫార్ములా ఏమవుతుంది? H2S2O2. ఇలా if one oxygen is replaced by sulfur, that is called thio acid, thiosulfurous acid. If one oxygen atom of sulfurous acid is replaced by sulfur, corresponding acid is called thio acid. Sulfurous acid formula H2SO3 అయితే thiosulfurous acid formula H2S2O2. One oxygen is replaced by one acid is replaced by sulfur. ఇది సెకండ్ ఆక్సీ యాసిడ్. అండ్ థర్డ్ ఆక్సీ యాసిడ్ తీసుకున్నట్టయితే హైపోసల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్. హైపోసల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్. Hyposulfurous acid formula H2S2O4. H2S2O4. Fourth one, pyrosulfurous acid. Pyrosulfurous acid. Formula H2S2O5. ఇలా అస్ యాసిడ్ సిరీస్ contains. Us acid series contains 4 oxy acids. First one sulfurous acid. Second one thiosulfurous acid. Third one hyposulfurous acid. Fourth one pyrosulfurous acid.
హైపోకి పైరోకి తేడా చూడండి. ఓన్లీ వన్ ఆక్సిజన్, ఓన్లీ వన్ ఆక్సిజన్. ఓకేనా? సో us acid series, sulfurous acid series contains only 4 oxy acids. Next one, sulfuric acid contains 3 oxy acids. First one is sulfuric acid. Sulfuric acid formula H2SO4. If one oxygen atom of sulfuric acid is replaced by sulfur, we will get corresponding thioacid called as thiosulfuric acid. What is the formula of thiosulfuric acid? H2S2O3. Sulfuric acid formula H2SO4. దాంట్లోంచి 1 ఆక్సిజన్ తీసేయండి, ఏమైంది? O3. 1 సల్ఫర్ యాడ్ చేసాం, S2. జస్ట్ లైక్ thiosulfurous acid, thiosulfuric acid. And the third one is pyrosulfuric acid. Pyrosulfuric acid. Formula H2S2O7. It is also called oleum. Pyrosulfuric acid is also called oleum. Sulfurous acid series contains 4 oxy acids. Sulfuric acid series contains 3 oxy acids. Thioacid series contains 2 oxy acids. One is dithionic acid. Dithionic acid. Formula H2S2O6. Dithionic acid. Second one is polythionic acid. Dithionic acid, polythionic acid. Formula H2SN+2O6. చూడండి, డైథయోనిక్ యాసిడ్కి పాలీథయోనిక్ యాసిడ్కి ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఫార్ములా. ఫస్ట్ వన్ కంటైన్స్ 2 సల్ఫర్స్, సెకండ్ వన్ కంటైన్స్ N+2 సల్ఫర్స్. అంటే ఇక్కడ N సల్ఫర్స్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయిరా. అది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డైథయోనిక్ యాసిడ్ అండ్ పాలీథయోనిక్ యాసిడ్. And fourth one, peroxy acid series. It contains 2 oxy acids. One is peroxy monosulfuric acid. First one is peroxy monosulfuric acid. Peroxy monosulfuric acid. It is also called Carros acid. Carros acid. Formula H2SO5. Peroxy monosulfuric acid or Carros acid. Formula H2S2O5. H2S2O5. And the second one is peroxy disulfuric acid. Peroxy disulfuric acid. Formula H2S2O8. It is also called Marshall's acid. Peroxy disulfuric acid or Marshall's acid. So ఇలా మొత్తం peroxy acid series contains 2 oxy acids. ఇలా సల్ఫర్ ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయిరా అంటే 11. సాత్విక్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వన్ సల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్ సిరీస్, సెకండ్ వన్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ సిరీస్, థర్డ్ వన్ థయో యాసిడ్ సిరీస్, ఫోర్త్ వన్ పెరాక్సీ యాసిడ్ సిరీస్.
Totally it contains 11 oxy acids. అందరికీ నేమ్ ఆఫ్ ది యాసిడ్ అండ్ ఇట్స్ ఫార్ములా రావాలరా. నేమ్ అండ్ ఫార్ములా వచ్చినట్టయితే వీ కెన్ ఈజీలీ రిప్రజెంట్ ఇట్స్ స్ట్రక్చర్. We can easily answer structurally related questions. Okay na? So acid series contains 4 oxy acids: sulfurous acid, thiosulfurous acid, hyposulfurous acid, pyrosulfurous acid. Sulfuric acid series contains 3 oxy acids: sulfuric acid, thiosulfuric acid, pyrosulfuric acid. Thioacid series contains 2 oxy acids. One is dithionic acid, second one is polythionic acid. And Sattvic. Peroxymonosulfuric acid formula only H2SO5 but not H2S2O5. Only H2SO5. It is also called Carros acid. H2SO5. And peroxydisulfuric acid formula H2S2O8. It is also called Marshall's acid. Carros acid, Marshall acid. ఇంకా టైం లెస్ దాన్ 1 minute ఉన్నదిరా. సో ఈ 11 ఆక్సీ యాసిడ్స్ నేమ్స్ అండ్ ఫార్ములా జాగ్రత్తగా రేపు క్లాస్కి ప్రాక్టీస్ చేయండి. నేము ఫార్ములా ఓకేనా. నేమ్ అండ్ ఫార్ములా జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేయండి. ఒక్కసారి ఆన్ పేపర్ పెడితే ఒక 30 minutesలో ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి. అన్నింటిలో కూడా ఒక సిస్టమాటిక్ ఆర్డర్ ఉంది చూడండి. ఆ సిస్టమాటిక్ ఆర్డర్ని బేస్ చేసుకుని ఆన్సర్ చేస్తే 11 ఆక్సీ యాసిడ్ నేమ్స్ అండ్ దేర్ స్ట్రక్చర్స్ వస్తాయి. ఓకేనా. సో అందరూ ఆ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సాటర్డే సండే ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది. ఓకే టైం అయిపోతుంది.